Et la parole pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Je vais aller rapidement. Alors, on va avoir un gros jeudi. Est-ce que j'ai bien compris aujourd'hui? Parce qu'on n'a presque pas eu de réponse à nos questions. Donc, M. Mitch et Champagne ont besoin d'être prêts, là. Alors, Madame la Ministre, sur le magnifique portfolio que vous nous avez annoncé depuis tout l'automne dernier que vous aviez en termes de vaccins et de sécuriser à travers le monde, il y en a, sur les 7, il y en a 5 qui ne seront pas prêts avant l'été prochain, dont incluant Novavax, pardon, qui va être annoncé, semble-t-il, par le premier ministre après-midi, donc qui vont sortir à peu près 2 millions de doses par mois. Donc, les deux principaux fournisseurs n'ont pas fourni ce qu'ils devaient fournir au moment où on se parle depuis le début de l'année. Quelle est l'assurance que vous avez, hormis une assurance verbale, non pas écrite, mais verbale, que les vaccins seront livrés dans les prochains mois? Well, thank you, MP Généreux, and through the chair. Those questions around the contracts and delivery schedules really are best posed to my colleague, Minister Anand. C'est ça que je disais, on va avoir un gros jeudi parce que vous êtes sur le comité spécial qui a été mis en place pour gérer toute la question de la sécurisation de l'ensemble des vaccins et vous n'êtes même pas capable de nous répondre, à savoir que sur les 7 vaccins, il y en a 5 qu'on n'aura pas avant l'été prochain. Alors, quelle est l'assurance, encore je répète ma question, quelle est l'assurance que vous avez que nous aurons dans les prochaines semaines les vaccins qui nous ont été promis et qui malheureusement n'ont pas été livrés depuis le début de l'année, comme promis? Well, thank you for the question, and through the chair, I'll just say that I work very closely with the Minister of Procurement. She is working flat out to ensure that we have clarity of delivery schedules so that we can ensure the provinces and territories know what doses they're going to get and when they will get them, and that they can be ready to deploy those vaccines when they enter the country. Of course, some of these vaccines require an extreme cold chain, as we know, and so it's very important that we coordinate the receipt of the vaccines and then the further delivery to the provinces and territories. That work is happening with Major General Danny Fortin through the National Operations Center, and obviously in great deal of participation with procurement, and we're very pleased that he's there to help ensure that the transfer to the provinces and territories is going as smoothly as it is. Madame la ministre, le gouvernement du Québec, en raison du manque de vaccins, a été obligé de reporter l'injection de la 2e dose du vaccin Pfizer ou Moderna. Certains craignent que cette pratique, déconseillée par les fabricants, puisse mener à de nouvelles mutations du virus, comme nous voyons malheureusement en Afrique du Sud et au Brésil. Est-ce que ça vous inquiète en tant que ministre de la Santé? Thank you, and through the chair, as I've responded already to that question, there is guidance from the Public Health Agency of Canada, as well as regulatory approval guidance that indicates that provinces should be vaccinating as close as possible to the pharmaceutical recommendations. La compagnie Moderna, pas Moderna, mais Medicago a reçu 175 millions du fédéral pour développer un vaccin. Est-ce que vous savez si le vaccin sera efficace et à quel moment il va nous être livré et qu'on nous aurons au Québec les premières livraisons du vaccin de Medicago? I will answer broadly and turn to my officials, but in general, my understanding is they are proceeding very well through their clinical trials, and it is quite promising. I will turn to Steve Lucas to see if there is any update from his conversations with the corporation. Thank you, Madam Chair. Health Canada has authorized 2 clinical trials for Medicago, and they're currently doing a phase 2/3 trial that was authorized in early November, and we'll be awaiting their results. And when they're ready, a rolling submission to our expedited pathway that Minister Hadju has described. Mais à quel moment on peut croire ou penser que leur vaccin sera disponible pour les Canadiens? That really depends on the completion of the clinical program and manufacturing work of Medicago and their submission to the regulatory authority at Health Canada. OK. Monsieur Stewart, vous êtes depuis 28 septembre dans un autre département, mais le département dans lequel vous étiez avant. Si je ne m'abuse, vous avez été au cœur du deal qu'on a fait avec CanSino. Vous pensez véritablement que CanSino est une entreprise uniquement privée
Est-ce que vous croyez que les entreprises chinoises, même s'ils sont cotées à la bourse, sont entièrement et uniquement privées? Very quickly, you're out of time. I may not have fully got the question, sir. You're asking me, are private companies fully private in China, or I'm not quite clear. Yeah, that's what Perhaps I you was can, asking. perhaps on another subsequent round, you can be généreux. You have the floor for 5 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, il y a d'autres entreprises canadiennes qui avaient potentiellement levé la main pour avoir une relation avec Health Canada et au niveau de la production de vaccins, dont la firme albertaine Providence Therapeutics a annoncé la semaine dernière qu'elle avait la capacité de produire des types de vaccins mRNA. Et ils ont eu l'intention de procéder à des essais cliniques, mais dans l'éventualité où une entente pourrait être conclue avec Pfizer ou Moderna. Est-ce qu'ils pourraient répondre à nos besoins d'approvisionnement d'ici l'été ou l'automne prochain, tout comme Moderna, par exemple? Madam Chair, what I would indicate is that the government has entered into a series of contracts for vaccine procurement, as has been noted. That said, work continues in supporting Canadian firms, as Minister Champagne and officials can indicate. Health Canada plays its important role from a regulatory perspective, and we've recently approved clinical trial for the Providence Therapeutic vaccine candidate as noted, and we'll work with the company as they proceed with their clinical development program. La compagnie Sanofi, qui a une usine en Ontario aussi, espérait également développer son propre vaccin au cours de la dernière année, mais ça n'a malheureusement pas fonctionné. Et serait tout de même en discussion avec Pfizer pour produire leur vaccin. Est-ce que le gouvernement envisage la possibilité de produire des vaccins Pfizer domestiquement au lieu de les importer de la Belgique? Madam Chair, as Minister Hadju had noted previously, the government is focused on the contracts to provide vaccines to Canadians, as has been discussed, but as well through the leadership of Minister Champagne, advancing work on biomanufacturing, and I'm sure he will be more than pleased to respond to questions pertaining to that work to strengthen that capacity looking forward. Alors, prochaine question, Monsieur Lucas. Les autres vaccins qui sont actuellement au niveau de certaines études, est-ce que vous pouvez nous dire, bon, Moderna est approuvé, Pfizer est approuvé, on a déjà commencé à vacciner. AstraZeneca est en review actuellement, est en révision. À quel endroit sont-ils dans le processus? Johnson, à quel endroit sont-ils dans le processus? Novavax, qui va éventuellement nous faire, semble-t-il, une production au Canada, là, à Montréal, éventuellement, là, après l'été. Mais Medicago et Sanofi, à quel endroit tous ces fournisseurs-là sont-ils dans le processus actuellement? Thank you, Madam Chair. In responding, we have rolling submissions from AstraZeneca submitted in October, Johnson & Johnson or Janssen submitted in late November, and as of last Friday, a submission from Novavax. Madame la Présidente, la traduction ne se fait pas. Is that better, Madame la Présidente? Je pense que c'est plus clair comme ça. Merci beaucoup. Okay. Thank you. So those submissions are in different stages of review. Obviously, just starting the Novavax rolling submission now with their initial data provided. And by contrast, as I had noted previously, we're at the final stage of our review of the AstraZeneca submission and working closely with the company for the remaining information that will allow us to complete our review of that in the very short term. Monsieur Lucas, je vais revenir sur la question de M. Davis tantôt. M. Davis a posé la question pour quelles raisons les contrats qui ont été signés au niveau de l'approvisionnement et avec Santé Canada, mais aussi avec le gouvernement du Canada, bien sûr, dont vous êtes assurément au courant, puisque les conditions du contrat vont en relation directe avec ce que vous, en termes de ministère, peut effectuer ou peut faire pour les approuver, bien sûr. Comment se fait-il que le gouvernement canadien n'a pas dévoilé le contenu de ces contrats-là?
Madam Chair, as Minister Hadju had indicated previously, Minister Anand will be appearing before the committee. We have to respond very specifically. We have a very, very significant amount of information up on the Canada.ca coronavirus website. I would indicate further that in regard to the regulatory decisions, scientific summary basis of decision is posted, the product monograph, further information on the authorization and the clinical data associated with the development of the vaccines will also be posted further to our strong commitment to transparency.